Good evening. Good evening, sir. Yeah. Today we will finish remaining Linux commands. Our default username is easy to user, right? To clear the screen, Control L or clear command is used. Now, which user I am right now? Easy to use. How can I confirm which user? ఎలా తెలుస్తుంది నేను ఏ యూజర్ని అని? PWD. Very good. Who am I? Who am I? Who am I అంటే నేను ఎవరు? At least understand in Telugu language. I'm an easy to user. What is the home directory for easy to user? What is the home directory? Where does this easy to user will stay? What is a home directory for this? Root. Very good. What is a command to switch to root user? Command to switch to root user. CD slash. Good. To see the list of files, what is the command? Linux command to see the list of files. LS. No. Next. Create a user. ఏం చెప్పాలని అర్థం కావట్లేదు మిమ్మల్ని చేస్తుంటే ఒక కమాండ్ కూడా చెప్పట్లే. Okay, fine. Next. Till now we have two users. One is root user and the other one is normal user, easy to user. Root user means one which who have all privileges. Normal user will not have all privileges. They will have limited restriction, limited permissions. So they cannot execute all commands. What is a command for updating the operating system? Command for install. update. This is the command for updating the operating system. What is a command for installing Git package? Install. Install. అంతేనా install. ఎంటర్ కొట్టాలా? Yeah. ఏం ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇప్పుడు? ఏం ఇన్స్టాల్ అంటే what it Or will? is like it's command for the installing package. What package you want to install, you need to give that name.
Since the package is already installed, so it is saying nothing to do. How can you check whether the package is installed or not? Which command? Which, see, which Git? It is already installed. Okay, that's why it is not in. Now, if you want to check whether HTTP is installed or not, which HTTP? It is already installed. Which tree? See, this package is already installed. Now I want to create one user. So to create a user, the command is user add username Shiva. I have created a user. Now to check whether user is created or not, go to etc password. What is password? Sorry, you need to open password file. It is under etc directory. I have created one user called Shiva. To check whether this user is created or not, you need to open this file, password file. Okay, hit enter. Can you able to see this user? So user is created or not? Yes, sir. This user is a normal user. See, user Shiva is created under home directory, which is under top level root. All normal users present under which directory? Home directory. Root user under root directory. Since Root Shiva is home directory, so he is a normal user. Okay. Similarly, I want to create one more user. User add username like Prasad to check whether the user is created or not. Again, Prasad is created. He is also a normal user. Okay. Less. I want to delete this directory, Apache Tomcat. What is the command for deleting this directory? RM file name. RMDIR. RM DIR. dir Direct. directory name. The directory name is Apache Tomcat. Enter. What it is saying? అక్కడ ఉన్నది చదవండి అట్లీస్ట్ Fail to వై Yeah, directory is not empty. if directory is not empty, you need to delete the directory forcefully. What is the command to delete something forcefully? RM-RF DIR. Very good. That means you need to remove forcefully. Okay. So it got deleted now. Similarly, I want to delete this star file also. rm-rf Apache. Now see the list. It got deleted. Okay. Next. So we have the structure like this. See, I have created user Shiva. I have created user Prasad. Now I want to give access to Shiva. See, Shiva should open this file one, but Shiva should have only read access. అంటే ఈ శివ అనే యూజర్ ఈ ఫైల్ ని ఓన్లీ రీడ్ చేయాలి అంటే ఓపెన్ చేసి చదవాలి అంతేగాని హీ షుడ్ నాట్ మాడిఫై అంటే అతనికి ఎడిట్ చేసే పర్మిషన్స్ ఉండొద్దు ఎడిట్ పర్మిషన్స్ డిలీట్ చేసే పర్మిషన్స్ ఉండొద్దు ఎక్సెప్ట్ రీడ్ పర్మిషన్స్ హీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఆల్ అదర్ పర్మిషన్స్ సిమిలర్లీ ప్రసాద్ ఆల్సో ఐ వాంట్ గివ్ రీడ్ పర్మిషన్స్ టు ఫైల్ వన్ ఇంకొక యూజర్ లైక్ ఐ క్రియేట్ వన్ మోర్ యూజర్ లైక్ దట్ యూజర్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ రీడ్ యాక్సెస్ లైక్ ఇలా అందరు యూజర్స్ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ యూజర్ user add created one more user cat/etc password. One more user Venu is created. Prasad, Shiva. These three users are normal users, and I want to give read access for these three users for file one. ఇలా ఒక్కొక్క యూజర్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చేదానికంటే ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్లాన్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ గ్రూప్. ఈ గ్రూప్ కి నేను డైరెక్ట్ రీడ్ యాక్సెస్ ఇస్తాను ఫర్ ఫైల్ వన్. Now inside this group, I will add the users. Then just Venu and a user add chest. Then now Venu will get this read access because group is having read access, right?
So obviously Venu will also get read access for file 1. Now I will add Prasad. So Prasad will also get read access for file 1. I'll add Shiva. Shiva will also get read access for file 1. ఎలా అంటే see ఇప్పుడు I want to pass some information. Like tomorrow you need to finish this task. I want to tell this information to everyone. Instead of sending message to Venu separately, instead of sending message to Prasad, Shiva, everyone, what I'll do, I'll create one WhatsApp group. I'll add all of you in this WhatsApp group. I'll post that message. Uh, do this task tomorrow. That's it. Whoever present in the group, everyone will read this message. Same, instead of giving read access for each and every user, you create one group, you give read access to this group and add users to this group. Whoever present in the group will get the read access. Let's create a group now. Group add group name. Let be the group name is Linux. Now how to check whether group is created or not? Cat etc group. See here, Linux group is created. Linux group is created. Okay, fine. But what about this Venu group, Prasad group, Shiva group? Did we create these groups? Means no. We created user. I have created user Shiva. See, like immediately one group is also created with same name. I created user Venu with same name. One group is also created. I created one user Prasad with same name. One group also created. But I created a group directly Linux. It's not vice versa. మనం యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తే గ్రూప్స్ క్రియేట్ అవుతాయి సేమ్ నేమ్తో బట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే యూజర్ క్రియేట్ అవ్వదు ఓకే లెట్స్ యాడ్ దీస్ యూజర్స్ శివ ప్రసాద్ టు లినక్స్ గ్రూప్ ఇప్పుడు మనం ఈ యూజర్స్ ని గ్రూప్ లో యాడ్ చేద్దాం టు యాడ్ దెమ్ పాస్వర్డ్ కమాండ్ ఇస్ జీ పాస్వర్డ్ ఐ వాంట్ యాడ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ శివ ప్రసాద్ టు లినక్స్ గ్రూప్ see G password is a Linux command. I'm adding multiple users. User 1 Shiva, user 2 Prasad. To which group? To Linux group. Now let's check whether users are added or not. Observe now. Prasad and Shiva are in Linux group. But Venu is not in the group. I didn't add Venu into that group. Till here, is it clear how to create user, how to create group, and how to add users to group? This is a continuation class. Like today is my first day. This is Linux class. Yeah, I know. Hmm. As you gave me YouTube videos, 4 of them, I have seen it. I am asking like Yeah, this is the today's continuation. Yes, yeah, continuation continuation. class. Yes. With this class, we'll finish Linux classes. And from tomorrow onwards, DevOps will start. Okay. Okay, next. See, you can see here something. Touch DAR. You see here. What is this? Is it a file or a directory? Directory. What about this? Directory. What about this? Directory. Is it a file or directory? It's a file. File. File directory. These three? Files. How you are saying which one is file, which one is directory? On what basis you are saying? There is a color difference too, actually. Okay, based on color you are saying. Yeah. If that is blue color, directory, if that is white color, file you are saying. Okay, I went to root directory now. You can see a different things. Blue color, like green color highlighted, this some light blue color. Like how can you differentiate now? Which one is file, which one is directory? See, if you give a list command, it will show you list of files, list of directories. If you give ls-l command, it will show you long list. Long list means it will show all the directories, files, their
date of creation, time of creation, everything. If you observe here, this column represents a name of file or directory, and this column will tell you whether it is file or directory. If it is D, it means it is directory. If it is blank hyphen, then it means it is a file. You see, first two DD, then blank, this is a file. Again D, this is a directory. Again remaining three blanks, these three are files. Okay. Time of creation, date of creation, size of the file. So this is 6 bytes, 6 bytes, 0 bytes, 18 bytes, like size of creation, size of the bytes, that one. Next. This column, like group name. These are the permissions of owner. So this one is owner name. Permissions of owner, owner name. See, this owner name represents to this permission. Next. These are the permissions of group. Permissions of group. This one is group name. It refers to these permissions. And these are the permissions of others. What about RWs, all these things? R indicates read permission. Okay, W indicates write permission. X indicates execute permission. Read means you will have only read access. Other than that, you cannot do anything. Write means you can open the file and you can edit the file, you can delete the file, you can modify that. Execute means that you can go into the directory. And oka directory loki ellalante cd space directory name, that is called execution. If you want to run some script file, like you need to execute that file. If you have execute permissions, then only you can execute. How we define permissions means we define them numerically. Read permissions ki value 4, write permission value 2, execute permission value 1. Let's say about file 1. But if file 1 ki a permissions unnai ikkada r w hyphen mali r hyphen hyphen again r hyphen hyphen. See, first set of permissions ivi enti owner permissions. Next ivi group permissions. Idi others permissions. Now coming to the values, read means 4, write means 2, ఇది blank and 0. Read 4, 0, 0. Read 4, 0, 0. Total 4 plus 2 plus 0, 6. 4 plus 0 plus 0, 4. 4 plus 0 plus 0, 4. So the permissions for file 1 is 644. అంటే ఓనర్ కి పర్మిషన్ 6 ఉంది, గ్రూప్ కి పర్మిషన్స్ 4, అదర్స్ కి పర్మిషన్స్ 4 ఉన్నాయి. బట్ నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ వన్ రిక్వైర్మెంట్. గివ్ కంప్లీట్ పర్మిషన్స్ ఫర్ ఓనర్. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను, ఓనర్ కి కంప్లీట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి. గివ్ రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ఫర్ గ్రూప్. ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ ఫర్ అదర్స్. Okay, complete permissions for owner, read and write for group, only read for others అని అడుగుతున్నాను. Then how you will do complete permissions అంటే ఏంటి చెప్పండి? Read, write, Read, execute. write and execute. Here read, Only read write. and write. Only read and write. You should not give execute. Here only read. Only read. So 4 plus 2 plus 1, 4 plus 2 plus 0, 4 plus 0 plus 0. That means 7, 6, 4. Current permissions are 644, new permissions are 764. ఇప్పుడు మనం మార్చాలి. ఈ ఫైల్ 1 కి ప్రస్తుతం ఉన్న పర్మిషన్స్ 644, మనం చేంజ్ చేయాల్సినవి 764. How will change? To change the permissions of a file, chmod
కంప్లీట్ పర్మిషన్స్ ఫర్ ఓనర్ కదా. చూడండి ఇప్పుడు ఫైల్ 1కి ఓన్లీ రీడ్ అండ్ రైట్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు దానికి 7 చేంజ్ చేస్తున్నా. 7 అంటే రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్. అలాగే గ్రూప్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అంటే 4. నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ అంటే 6. అదర్స్ కి రీడ్ మాత్రమే ఉంది, లెట్ ఇట్ బి. ఫర్ విచ్ ఫైల్? యూ ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ 1. ఎంటర్. నౌ సీ ద లిస్ట్. Permissions are changed. See, file 1 ki latest permissions. Read, write, X, read, write, read. Children, read, write, X, read, write, read. Permissions are changed. So that's why color is also changed. Now the permissions changed to 764. Earlier it is 644. Now it is 764. Understood? Yes. We'll talk about directory 2. For directory 2, current permissions are read, write, execute, read hyphen X, read hyphen X. Chudandi. Read, write, execute, read hyphen X, read hyphen X. Now I am giving you one requirement. Give complete permissions for owner, group, others. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? కంప్లీట్ పర్మిషన్స్ అంటే present 421, 401, 401, 755. These are the current permissions. I am asking you to give complete permissions for owner, group, others. అప్పుడు ఏం చేయాలి? కంప్లీట్ పర్మిషన్స్ ఫర్ ఓనర్ అంటే ఏంటి? 7. Complete permissions for group. I'm asking complete permissions for owner, group, others. 777. 777. And simple complete permissions. Read, write X, read, write X, read, write X. Complete permissions for owner, complete permissions for group, complete for others. 4 plus 2 plus 1, 777. chmod 777 for directory Higher 2. 2. Enter. Directory 2. See the list. Student 2. Read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute. Kada? Now coming to file 1 ఇక్కడ. ఈ file 1 కి ఓనర్ ఎవరు నీకు తెలియాలి అంటే you should see this column. This is the owner column. This is the group column. So for file 1, who is the owner? Root. Root is the owner. Which group is attached? Root. Root. Idi owner, idi group. Okay. Owner permissions will refer here. Group permissions will refer here. Idi others. ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవరు ఉన్నారు అంటే రూట్ యూజర్ అనేవారు ఓనర్. బట్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఓనర్ టు వేణు. టు చేంజ్ ఓనర్ ch own యూజర్ నేమ్ వేణు ఫర్ విచ్ ఫైల్? ఫర్ ఫైల్ 1. సో ఇన్వాలిడ్ యూజర్ క్యాపిటల్ వి కాకుండా స్మాల్ వి అని. సీ ద లిస్ట్. See here, file 1 కి ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవరు? వేణు. వేణు పర్మిషన్స్ ఏంటి? Read, write. ఇదేంటి? Right. Execute. ఇదేంటి హైలైట్ చేసింది? Owner. 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 ఓనర్ పర్మిషన్స్ ఏంటి? ఇది ఫస్ట్. Name. ఇది ఓనర్, తర్వాతది గ్రూప్, తర్వాతది అదర్స్. ఓనర్ Yes, sir. రిఫర్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు వేణు ఇక్కడ ఉన్నాడు. వేణు పర్మిషన్స్ ఇక్కడ రిఫర్ చేయాలి. Read, write, execute. సో వేణు కెన్ రీడ్ ద ఫైల్, వేణు కెన్ రైట్ ద ఫైల్, వేణు కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫైల్. Which group is attached? Root group. Now I want to change the group name also. To change the group, change group. Let's change it to Linux. We already created Linux group, right? Yeah. File 1. ls-l. You see who is there inside Linux group? Who
Who is there inside Linux group? నేను Three people. Prasad and Shiva under Linux group. I added Prasad and Shiva in Linux group, right? Yes. Group permissions refer to this one. Second, what are the permissions does group have? Group is having read and write permissions. So Prasad and Shiva can read the file, Prasad and Shiva can write the file, but they cannot execute. But Venu can read, write and execute. ఇప్పుడు others. ఇప్పుడు EC2 user అనేవాడు ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ఫైలా లేదా ఈ EC2 యూజర్ లినక్స్ అనే గ్రూప్ లో ఉన్నాడా? వెదర్ హీస్ ఓనర్, టెల్ మీ. అంత గ్యాప్ ఇవ్వకండి ప్లీజ్. వెదర్ హీస్ ఏ ఓనర్. ఓనర్ వేణు అబ్బా, వేణు ఇక్కడ ఓనర్. ఫైల్ 1 కి ఓనర్ ఎవరు? ఇది ఓనర్ కాలం. ఓనర్ కాలం ఎవరు? ఫైల్ 1 వేణు ఓనర్. EC2 యూజర్ ఇప్పుడు ఓనరా? కాదు, గ్రూప్ లో ఉన్నాడా? లేడు. లేడు. So he is not a owner, he is not in the group. Then what he will He's be? others. He will become others. So what permissions does others have? Only read access. EC2 user can only read the file, but he cannot write the file. Okay. ఎవరున్నారు? Nice. Added one more user. File 3. Let's take file 3. ఇప్పుడు ఈ file 3 కి I want to give complete permissions for owner and group. And owner వచ్చేసి Nagesh. Now tell me, what commands have to execute? ఒక్కొక్కటి చెప్పండి first. I want to change the permissions of file 3. For owner and group, I want to give complete permissions. What are the current permissions of owner and group? It has a read and write. Read and write for owner. I want to give complete permissions for owner. So what is the Linux command to give permissions? 777. chmod. chmod 77. 7 Seven. for owner, 7 for group. Next. That's it. That's it. No. That's it. Oh. No, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వకపోతే others కి ఏమి ఇచ్చినట్టు. I'm not talking about anything others. So it should be as it is, right? Okay. Yeah. Otherwise, it will change the permissions of others also. Okay. File ls-l. So now see the list of file 3. File 3 కి ఇప్పుడు read and write execute for owner, read write execute for others. Next ఇంకోటి చెప్పాను. Who should be the owner? Nagesh. Command change owner, cho, owner name for which file. Simple. ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయి 3 కమాండ్స్. చేంజ్ అయిందా? పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయాలంటే chmod. ఓనర్ చేంజ్ చేయాలంటే chown, చేంజ్ ఓనర్. గ్రూప్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే chgrp. అంతే, 3. రీడ్ అంటే 4, రైట్ అంటే 2, ఎగ్జిక్యూట్ అంటే 1. ఈ గుర్తుంటే చాలు. We can do anything. Any doubts here? No. ఈ హోమ్ అనే డైరెక్టరీలో ఎవరుంటారు? Public. Who will be there inside home directory? Under top root. Who will be there inside home directory? EC2 na bro. నార్మల్ యూజర్స్ అనాలి. EC2 యూజర్ అంటే ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఉండరా? EC2 యూజర్ ఒక్కడే ఉన్నాడా? వీరెవరు? నార్మల్ యూజర్సే కదా ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది. ఏంటి సురేంద్ర?
Yes, yes, bro. 15 సార్లు చెప్పాను ఈ కమాండ్ని నేను. ఆయన కూడా ఎందుకు చెప్పట్లే ఆన్సర్? Like నేను పబ్లిక్ అని చెప్పాను బ్రో పొరపాటు. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కాదు. హోమ్ అనే డైరెక్టరీలో ఏమంటారని అడుగుతున్నాను తెలుగులోనే. నార్మల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే? నార్మల్ యూజర్స్ అండర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. రూట్ యూజర్ ఎక్కడ ఉంటారు? రూట్ లో ఉంటారు. రూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటారు. Yeah, so నో. విచ్ యూజర్ ఐ యామ్? ప్రెసెంట్ నేను Root. యూజర్ని. ప్రసాద్. కరెంట్లీ ఐమ్ విచ్ యూజర్? ఇక్కడ చూసి EC2 అంత అవసరం లేదు. root users. ఇక్కడ చూసి చెప్పేయచ్చు నువ్వు ఏ యూజర్ అయినా ఇక్కడ చూసి చెప్పేయచ్చు. ఓకే, రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్ అంటే ఎవరు? ఇంటి ఓనర్ లాంటి వాళ్ళు. మీ అన్ని చెప్పి 10 సార్లు చెప్పిన ఫస్ట్ క్లాస్లో, సెకండ్ క్లాస్లో. ఇక ఇప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. Root user is like owner of the house. The remaining normal users are like tenants. Right now I am root user. Root user can go to anywhere. See, I want to go to Venu directory, CD Venu. So where I am right now, I'm in Venu's home. Let me come back. I want to go to Shiva home, CD Shiva. చూడండి శివలో ఉన్నా. కమ్ బ్యాక్. మళ్ళీ ప్రసాద్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తా. PWD ప్రసాద్ దగ్గర. బికాస్ ఐఎమ్ root user. Root user can go anywhere. CD Ali Nagesh. I came to Nagesh directory. I can go anywhere because I'm a root user. అదే ఇప్పుడు నేను let me switch to user Venu. Venu user is normal user or root user? నార్మల్ యూజ్. Normal use. I'm switching to user Venu. ఇప్పుడు నేను ఎవరు? ఏ యూజర్ని ఇప్పుడు నేను? ఓకే. Venu. ఇక్కడ చూడండి బాబు. వేణు అదే పేరు ఇంకా Venus. బట్టి పట్టేయండి. ఈడే పేరు అంటే అదే యూజర్. రైట్ నౌ ఐఎమ్ Venu user. PWD. Let me go to home Venu. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను నేను? Venu డైరెక్టరీలో ఉన్నాను. Now Venu is trying to go to Shiva's home. శివ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలని చూస్తున్నాడు. CD Shiva. Permission denied because Venu is a normal user. He cannot go to other directory. Shiva directory belongs to Shiva user. Venu directory belongs to Venu user. EC2 user directory belongs to EC2 user. Even now, ఈయన వేణు ట్రైంగ్ టు గో టు రూట్ యూజర్ అంటే ఇంటి ఓనర్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటాడు. ఓనర్ ఇంటికి వెళ్దాం అనుకుంటాడు. ఆయన పర్మిషన్ లేదు బికాస్ వేణు ఇస్ ఏ నార్మల్ యూజర్. యూ గోట్ ఇట్ నౌ? ఎస్ బ్రో. Root user can go to anywhere. He will not have any restrictions. He will have all privileges. Whereas normal user will have permissions, restrictions, everything. వాళ్ళ యూజర్ ఎవరైతే ఇప్పుడు వేణు యూజర్ అంటే వేణు డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళొచ్చు. శివ యూజర్ కెన్ గో టు శివ డైరెక్టరీ. నో ఐ విల్ బి ఎగ్జిటింగ్ ఫ్రమ్ వేణు యూజర్. నేను ఎగ్జిట్ అయిపోయాను. ఇప్పుడు నేను ఎవరిని? ఏ యూజర్ని? Root user. Root user. ఓకే, మీరు హూ యామ్ ఐ అనే కమాండ్ కూడా ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ చూసి చెప్పేయచ్చు విచ్ యూజర్ యూఆర్ అని. రూట్ యూజర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ ఏంటి? రూట్ యూజర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే ఇంటి ఓనర్ వల్ల ఇల్లు ఏది? Root. రూట్. రూట్ అనేది రూట్ యూజర్ వల్ల ఇల్లు. ఇంకేం మీరు కష్టం లేదు. ఇది రైట్ తీసుకోండి. ఓకే, టు ఓపెన్ సమ్ ఫైల్స్. దిస్ ఇస్ డన్. దీంట్లో మనం ఈ కోర్స్లో యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చేసి chmod 400 లైక్ ఫైల్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ key.pep. ఈ యొక్క కమాండ్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఒక సెషన్లో. దీని గురించి ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసాము. ఈ కమాండ్ అర్థం కావాలి అంటే ఇది Change mode. users creation, group creation, adding users to groups, changing permissions, changing ownership concept and explanation just for this one command. So is this clear for you now? Yes. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర టాప్ లెవెల్ రూట్లో రూట్ డైరెక్టరీ ఉంది,
హోమ్ ఉంది. మళ్ళీ హోమ్ కింద తెలుసు EC2 యూజర్, వేణు, శివ, ప్రసాద్ లైక్ ఇలా చాలా చేస్తున్నా. ఇక్కడ ETC అనే డైరెక్టరీ ఉంది. ETC అనే డైరెక్టరీలో మళ్ళీ చాలా ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్ ఈస్ పాస్వర్డ్ ఫైల్. రైట్ నేను రూట్ అనే డైరెక్టరీలో ఉన్నాను ఇక్కడ. చూడండి నేను రూట్లో ఉన్నాను ఇక్కడ. రూట్లో నుండే నేను మీ పాస్వర్డ్ అనే ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. క్యాన్ సమ్వన్ టెల్ మీ ద కమాండ్ హౌ టు ఓపెన్ పాస్వర్డ్ ఫైల్? VI command. VI VI, that file name. ఎంటరా? Yeah, enter. Yes. సో ఒకటి చెప్పండి. VI పాస్వర్డ్ అని నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా? రూట్లో ఉన్నాను. Oh, sorry. Yeah. I want to open password file. Password file, is it in root directory? No, it is in ETC. ETC. So you need to give complete path. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక Oh. ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఆ ఫైల్ యొక్క కంప్లీట్ పాత్ ఇవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై, ది నెక్స్ట్ విల్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ లైక్ కెన్ యూ గివ్ దిస్ బుక్ ఇన్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 301 అని నేను చెప్పాను. ఫ్లాట్ నెంబర్ 301 లో ఈ బుక్ ఇవ్వండి అని చెప్తే యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. ఐ హావ్ టు టెల్ కంప్లీట్ అడ్రస్. ఫ్లాట్ నెంబర్ 303 ఈజ్ ఇట్ లైక్ వినాయక అపార్ట్మెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ, రోడ్ నెంబర్ 5, ఇట్ ఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా. ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వచ్చా? ఇక్కడ ఏ కంట్రీలో ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు డెలివరీ చేయొచ్చా లేదా? Yes, yes. Yeah. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ పాత్. దెన్ ఓన్లీ ఎనీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు లినక్స్ కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందా ఏంటి అనేది. సో కెన్ యూ టెల్ ద కంప్లీట్ పాత్? Yeah, CD. నేనేమన్నాను? రూట్ లో నుండి ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలన్నాను. CD అంటే ఏమవుతుంది? చేంజ్ డైరెక్టరీ. సింపుల్. టు ఓపెన్ ద ఫైల్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్ లైక్ VI కమాండ్ కావచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? ఏ ఫైల్ అన్నాను? పాస్వర్డ్ ఫైల్. దిస్ ఈస్ మై డెస్టినేషన్. ఈ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? Yeah, you need to give ETC లో. ETC slash. ETC. Yeah. ETC ఎక్కడ ఉంది? టాప్ లెవెల్ రూట్ లో ఉంది. ఎంటర్, ఓపెనింగ్ ద ఫైల్. Yes. ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే మోడిఫై చేయాలి అనుకుంటే ప్రెస్ I ఫర్ ఇన్సర్టింగ్. టైప్ చేశారు, నాకు తెలియకుండా బై మిస్టేక్ టైప్ అయిపోయింది. మరి ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేయాలా చేయొద్దా? మిస్టేక్ టైప్ అయితే No. సేవ్ చేయకూడదు. Resume. సో ఎస్కేప్ కోలన్, యూ షుడ్ నాట్ ప్రెస్ W ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సేవ్ అవుతుంది. సో యూ జస్ట్ ప్రెస్ Q అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్, ఫోర్స్ఫుల్గా క్విట్ అయిపోతుంది అంతే. ఓకేనా? సో నాట్ ఓన్లీ VI కమాండ్, యూ కెన్ ఓపెన్ ద ఫైల్ యూసింగ్ cat కమాండ్ ఆల్సో. cat ETC అనే డైరెక్టరీ లోపల పాస్వర్డ్ ఫైల్. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే క్యాట్ కమాండ్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్, అంటే స్టాటిక్ కంటెంట్ ని చూపిస్తుంది. మనం దీన్ని అసలు మోడిఫై చేయలేము. VI అనేది ఒక ఎడిటర్ అనమాట, నువ్వు దాన్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు. అదే ఇప్పుడు నానో కమాండ్ ద్వారా కూడా మనం ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఇది కూడా ఒక ఎడిటర్. చూడండి ఇప్పుడు నేను టైప్ చేస్తాను, బట్ ఇప్పుడు సేవ్ చేయొద్దు. సో Ctrl+X, ప్రెస్ N. బిలో చూడండి సేవ్ మోడిఫైడ్ బఫర్. సేవ్ చేయాలంటే ఎస్, నో చేయొద్దంటే నో, ప్రెస్ N. అంతే, సేవ్ అవ్వలేదు. కావాలంటే మళ్ళీ చూడండి cat ETC పాస్వర్డ్, సేవ్ అవ్వలేదు. అండర్స్టూడ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి file1. అది ఎక్కడ అంటే ఇది రూట్, హోమ్లో వేణు అనే డైరెక్టరీ లోపల ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. file1 బ్లాంక్ ఫైల్ ఆర్ లెట్ ఇట్ బి, లేదంటే ఒక కంటెంట్ file1లో హలో అని ఒక కంటెంట్ పెట్టాలి. రైట్ నో ఐఎమ్ ఇన్ రూట్ డైరెక్టరీ. రూట్లో నుండి నేను ఇప్పుడు వేణు అనే డైరెక్టరీలో file1ని క్రియేట్ చేయాలి. file1లో హలో అనే కంటెంట్ పెట్టాలి. కెన్ యూ ట్రై? ఫైల్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ మీరు కమాండ్స్ చెప్పండి, మీరు నాకు హింట్స్ ఇస్తే నేను తీసుకెళ్తాను. హౌ విల్ యూ క్రియేట్ ఎ ఫైల్? ఫస్ట్ కమాండ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫైల్. Touch. టచ్ అంటే బ్లాంక్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. మనం చెప్పింది బ్లాంక్ ఫైల్. No, we can open the file and enter the data, right? No? బట్ Oh, okay. You need with the data file. ఎస్, Okay. ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి కమాండ్స్ ఏంటి? ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ లినక్స్ కమాండ్స్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విత్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ.
People who already listen. I don't want to waste my time. Cat space file name. క్రియేట్ అవుతుంది ఇలా ఫైల్ నేమ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం హోమ్ లో క్రియేట్ చేయాలి. హోమ్ లో వేను ఫైల్ రూట్ హోమ్ హోమ్లో Slash pair Wait. slash yeah. ఫైల్ హలో కంట్రోల్ డి చూడండి సింపుల్ కమాండ్ క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఫైల్ నేమ్ ఈ ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది మెయిన్ డైరెక్ట్ విచ్ ఇస్ ఇన్ హోమ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ టాప్ లెవెల్ రూట్ కంటెంట్ హలో ఇచ్చాను ఐ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ ఫైల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ రూట్ ఇక్కడ నుండి చెక్ చేయాలి ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిందా లేదా ఎలా జనరల్గా ఎలా చేస్తారు ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా సరే లిస్ట్ కమాండ్ ఇస్తే లిస్ట్ కనపడుతుంది బట్ ఇప్పుడు ఈ కనపడే లిస్ట్ ఎక్కడ ఏ డైరెక్టరీలోని లిస్ట్ ఫైల్ ఈ లిస్ట్ అనేది రూట్ డైరెక్టరీలోని రూట్ లిస్ట్ డైరెక్టరీ నాకు కావాల్సింది రూట్ డైరెక్టరీ లిస్టా కాదు. ఎక్కడ లిస్ట్ కావాలి నాకు వేణు అనే వేణు. డైరెక్టరీ లిస్ట్ కావాలి ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్ లిస్ట్ ఇన్ హోమ్ వేణు నేను ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా ఫైల్ వన్ Yes. Okay. Simple things. That's it. These commands are sufficient for practicing DevOps. ఇప్పటివరకు మనం ఏమేమి ప్రాక్టీస్ చేసామో చూడాలి అంటే హిస్టరీ కమాండ్ విల్ షో యూ కంప్లీట్ హిస్టరీ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ హిస్టరీ కమాండ్స్ మళ్ళీ చెప్తారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు కాపీ పాస్వర్డ్ ఫైల్ ఈ పాస్వర్డ్ అనే ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ETC. ఈటీసీలో ఉంది ఈటీసీ అనేది టాప్ లెవెల్ రూట్లో ఉంది సో ఈ పాస్వర్డ్ అనే ఫైల్ నేను ప్రసాద్ డైరెక్టరీలో కాపీ చేయాలి అనుకుంటున్నాను వన్స్ అగైన్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఐ వాంట్ టు కాపీ దిస్ పాస్వర్డ్ ఫైల్ ఇంటూ ప్రసాద్ డైరెక్టరీ వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ కాపీ చేయడానికి ఐ ఆల్రెడీ సిపి సిపి వాట్ ఈస్ మై సోర్స్ అంటే నా సోర్స్ ఫైల్ నేను ఏది కాపీ చేయాలి అనుకుంటున్నాను వాట్ ఈస్ మై సోర్స్ పాస్వర్డ్ ఓకే టెల్ మీ ద థింగ్ కంప్లీట్లీ సిపి స్పేస్ హోమ్ ఎందుకు వస్తుంది పాస్వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది ఈటీసీ ప్లస్ పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ కాపీ చేయాలి ప్రసాద్ Slash home Prasad. Slash హోమ్లో ప్రసాద్ ఉన్నది కదా ప్రసాద్ డైరెక్టర్ ఉందా లేదా చూపించట్లేదు మరి వెయిట్ 1 సెకండ్ సిడి హోమ్ లిస్ట్ వచ్చా క్యాపిటల్ పి అందుకే చూపించట్లేదు సిపి ఈటీసీలో నుండి పాస్వర్డ్ ఫైల్ని ఐ వాంట్ కాపీ టు హోమ్ ప్రసాద్ ఇప్పుడు కాపీ అయిందా లేదా తెలియాలి సి యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ గివ్ లిస్ట్ కమాండ్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో హోమ్ ప్రసాద్ ఇట్స్ కాపీడ్ రైట్ yes or no yes. yes that's it practice already you got 3 days time but seems no one practiced at least practice today or tomorrow onwards I'll start DevOps tomorrow will be DevOps introduction class then continuously like I'll explain all the DevOps tools okay you post your questions if you have any questions you post your questions in the group first go through the recordings if you don't understand in recordings also like you can ask in the group
Thank you. Hello, sir. Yes. Yeah, So- as you showed in the videos, like the 4 of the videos, you said like how to install the EC2, like that same I should also install in my laptop, no? Like Yes, putty, yes. You same need like to- following the video, like Correct. Thank You do it. If you have any questions, you can ask me. I am always ready to explain. Okay. Just let me know, but don't keep like silent. I don't know, right, whether you are doing it or not. yeah, only today only I joined. No? Hmm. Yesterday I saw all of them. No worries, no worries. You got the time still. Thanks so much. Thank you. Yeah, thank you. Bye. Bye.